Hello everyone, welcome to SPMIS Academy. Here we are with another episode of Assampedia. So Assampedia series junto ami release korisilu ami janiboloi pai khukhi hoisu je hei video series tur pora bahut lok upokrito hoise. I have been receiving messages from you guys that we should start this Assampedia video series again. In the meantime ami asolote amar APSC prelims or crash course to arambho kora karone ami oloman byosto hoi porisilu, but now in the meantime as you can see we have upgraded our system, we have upgraded this series so that we can provide some better quality, right? Gotike hey gap to ami APSC prelims or jonto crash course asile hey crash course tur karone ami eta gap dibologia hoisil, but now from now onwards again ami ei Assampedia video series to ami regularly solai jam, right? And this time in this Assampedia video series we will emphasize more on the MCQs related to the topics of Assam related topic bilakor porot ami jiman paru kiman MCQ solve koribor karone chesta korim. Ami eta particular topic ami lom he topic tur logot related jiman MCQs hobo pare teneko MCQ bilak ami discuss korim, right? So a Assampedia video series too, as you know that in this video series we try to cover the facts related to Assam for APSC prelims. Then these facts, the fact that we discuss in these videos will help you in your mains answer writing also, and the practice questions or the MCQs that we will solve here will help you in remembering the facts better. Aru ei je video series to ase eitu je okol APSC prelims ot he apnalok sahay koribo tenekwa nohoy. This video series will also help you in other competitive exams conducted by APSC, right? So keeping all this in mind, let us start today's episode of Assampedia. So in today's episode of Assampedia we will discuss about Shankardeva and Neo Vaishnavism. As you know that whenever we talk about the culture of Assam, right, then we know that Shankardeva has played a very important role. Ami jetia Ohomor kola sanskritiৰ বিষয়ে কওঁ তেতিয়াই আমি গম পাওঁ যে শংকৰদেৱৰ তাতে অবদান অতুলনীয়, right? আৰু আমাৰ কাৰণে সেই কাৰণে শংকৰদেৱৰ লগত জড়িত যোনবিলাক তথ্য আছে সেইবিলাক জনাটো আমাৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে, right? So it is very important to know about the life of Shankardeva. So here we will discuss about the life of Shankardeva, then we will also discuss about the Satras as an organization, and then we will discuss about the Vaishnavite literature, right? Novo Vaishnav dharmor ji sahitya ase Shankardevor jibanor logot jorito kisuman totthyo aru tar logote satra bilak as an organization satror ki bhag ase hey gutei bilak bostu ami discuss korim. In today's episode we will mainly focus on the life of Shankardeva. এটা শংকৰদেৱৰ যে এই আপোনালোকে ফটোখন দেখিছে এই পৰ্ট্ৰেটখন দেখিছে it is an imaginary portrait of Shankardeva drawn by Kolaguru Vishnu Prasad Rabhai এই imaginary portraitখন আঁকিছিলে. এইটো এটা important factor because this question may come, which of the following personalities has drawn an imaginary portrait of Shankardeva, right? তাতে বেলেগ বেলেগ অপশন থাকিব পাৰে Vishnu Prasad Rabha, Jyoti Prasad Agarwala teneke. So you must remember that it is Vishnu Prasad Rabha who has drawn this imaginary portrait of Shankardeva. এতিয়া শংকৰদেৱৰ লাইফৰ বিষয়ে পঢ়াৰ আগতে আমি তেখেতৰ এনসেস্টাৰ্স সকলৰ বিষয়ে দুই এটা কথা জানিলো. এতিয়া শংকৰদেৱৰ আগত তেওঁৰ যোন এনসেস্টাৰ্স আছিল তাৰে ভিতৰত আমি যেতিয়া অসমৰ গৌৰৱ গাথাটোত মই যেতিয়া কৈছিলো তাতে if you have gone through those videos then you must have seen that video যে এসময়ত কমতা দুৰ্লভ নাৰায়ণ আৰু ধৰ্ম নাৰায়ণৰ মাজত অলমান কনফ্লিক্ট হৈছিল, and when this conflict was concluded with a treaty তাৰ পিছত ধৰ্ম নাৰায়ণে সাতটা ব্ৰাহ্মণ ফ্যামিলি আৰু সাতটা কায়স্থ ফ্যামিলি দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ জেগালে পঠিয়াইছিল, right? So এই যে সাতটা ব্ৰাহ্মণ ফ্যামিলি আৰু সাতটা কায়স্থ ফ্যামিলি আহিছিলে তাৰে ভিতৰত শংকৰদেৱৰ great grandfather Chandivar was also there, right? So Chandivar he belonged to a Kayastha family মানে আগতে ৰজা মহাৰাজাৰ সময়ত কিছুমান অফিচাৰ্স আছিলে যাৰ কাম আছিলে সেকুলাৰ ৰেকৰ্ড বিলাক মেইনটেইন কৰা, right? To keep the secular records. So তেওঁলোকক কায়স্থ বুলিছিলে. তো Chandivar he belonged to the Kayastha family. এতিয়া দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ সময়ত চণ্ডীবৰ আহিলে
আহি পেলাই কামৰূপত আহি পেলাই তেওঁক সেটেল হোৱাৰ জেগা দিলে আৰু এই যে শংকৰদেৱৰ যোনবিলাক এই ফ্যামিলিজ এই বংশধৰসকলক তেওঁলোকক কোৱা হৈছিলে 12 ভূঞা 12 ভূঞা ভূঞাসকল আসলতে ল্যান্ডলৰ্ড আছিলে ৰাইট আগৰ দিনত অসমত ভূঞাসকল ল্যান্ডলৰ্ড আছিলে কেতিয়াবা তেওঁলোকে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি এটা জেগাত ৰুল কৰিছিলে কেতিয়াবা তেওঁলোকে ইউনাইটেড হৈ পেলাই ৰুল কৰিছিলে সো ভূঞাসকলৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলছত এতিয়া নাযাওঁ কিন্তু এই শংকৰদেৱৰ এই চণ্ডীবৰৰ বংশধৰসকল তেওঁলোক যোনসকল আহিছিলে সো তেওঁলোকক 12 ভূঞা বুলি কৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ লিডাৰ আছিলে চণ্ডীবৰ সেই কাৰণে চণ্ডীবৰক কোৱা হৈছিলে শিৰোমণি 12 ভূঞা শিৰোমণি 12 ভূঞা শিৰোমণি 12 ভূঞা বুলি কোৱা হৈছিলে কাৰণ চণ্ডীবৰ আছিলে লিডাৰ এতিয়া চণ্ডীবৰৰ পিছত শিৰোমণি হল তেওঁৰ পুতেক ৰাজাধৰ was succeeded by Suryavar as the next শিৰোমণি 12 ভূঞা Suryavar's son was Kusumbar and Kusumbar Bhuya and Satyasandha's son was Sankardeva গটিকে শংকৰদেৱৰ দেউতাক আছিল কুসুম্বৰ ভূঞা শংকৰদেৱৰ মাক আছিল সত্যসন্ধ্যা আৰু শংকৰদেৱৰ ককাক আছিল সূৰ্যবৰ আৰু শংকৰদেৱৰ আইতাক আছিল খেৰসুতি ৰাইট সো খেৰসুতি was the grandmother of Sankardeva now after the birth of Sankardeva Satyasandha died so Sankardeva lost his mother at an early age and after that Sankardeva was brought up by his grandmother Kherhuti Shonkordev Kherhutiye tulitali dangor dighol kore Shonkordev dugoraki patni asile Sankardeva had two wives one was Suryavati and another one was Kalindi from Suryavati he had a daughter Manu who was married to Hori. So Hori was the son-in-law of Sankardeva. From Kalindi, Sankardeva had 3 sons, Ramananda, Komalusan and Horisaran. So these are the 3 sons of Sankardeva. Right? Gotike tinijon putek asile, ezoni jiek asile. Thik ase? And his step brother was Holodhar. Holodhar was his step brother. Right? Mane Kusumbor Bhuyar Satyasandhar upori aru egoraki patni asile Onudhriti aru Kusumbor Bhuyar aru Onudhritir putek asile Holodhar. So Holodhar was the step brother of Sankardeva. So Sankardeva was born into the Shiromani chief Shiromani 12 Bhuya's family at Alipukhuri near Bordua in present day Nagaon district in September 1449 and in the Assamese month of Bhadon. Gotike Shonkordeবৰ জন্ম ক'ত হৈছিলে Alipukhuri near Bordua and in present day Nagaon district in the year 1449 1449 চনত শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিলে আৰু অসমীয়া মাহ আছিল ভাদ সেই কাৰণে এই ভাদ মাহত গুৰুজনাৰ জন্ম হৈছিলে কাৰণে ভাদ মাহত অসমত বহুত নাম প্ৰসংগ হোৱা দেখা পোৱা যায় ৰাইট গতিকে these are some of the facts related to the family or early life of Sankardeva. Now based on the facts that we have discussed so far, let us see some of the questions. Ami ketaman question sao je kenekwa question hobo pare ei je ami etialoke junkhini facts salu tar uporot base kori kenekwa question hobo pare. First question, Sankardeva was born in the year, your options are 1420, 1449, 1502 and 1568. So as we have seen, Sankardeva was born in the year 1449. So this will be the correct option. Now ketiaba yate year to dia nathaki enekeu dibo pare 15th century, 14th century, 16th century, 17th century. Sometimes the options may be given like this also,
right? So 1449, which century? It will be 15th century, right? So 1400 or 1499 loike ei ekhota bochor 15th century rahibo, right? Similarly 1500 to 1599 will come under 16th century, right? So 1449 will be 15th century. So if the options are given like this, 15th century, 14th century, 13th century, like this, then the correct option will be 15th century. And अगर स्पेसिफिक ईयर टू दी दिया तेना हले एटु होबो 1449, ठीक है? तार पिছত शंकरदेवा वाज बोर्न इन आलिपुखुरी, माधवपुर, बरपेटा, कुचबिहार. So as we have seen, the correct option will be Alipukhuri. Shankardeva was born in Alipukhuri. Ketiaba yate Alipukhurir jagat Borduao thakibo pare. Since Alipukhuri was near Bordua, gotike ketiaba yate jodi Alipukhuri na thaki Borduao thake, then that will be the correct option. Kisuman examot Alipukhuri na thaki Borduao thakibo pare, right? Third question, who was the father of Shankardeva? Your options are Sondibor, Rajadhar, Hurjabor, Kukumbor. So Chandibor was the great grandfather of Shankardeva, Rajadhar was the great grandfather of Shankardeva, Surjavor was the grandfather of Shankardeva, and Kusumbar was the father of Shankardeva. So the correct option will be Kusumbar Bhuya. Next question, who among the following were Shankardeva's wives? As we have seen, Shankardeva had two wives, right? So you have these options: Kamalapriya, Hurjavati, Kalindi, Anudhriti. So out of this, which two were wives of Shankardeva? So as we have seen, Shankardeva's wives were Surjavati and then Kalindi. So the correct option will be option B, right? So from Surjavati he had a daughter Manu, and from Kalindi Shankardev had 3 sons, right? Next question, who was the son-in-law of Shankardeva? Your options are Rama, Kamaloshan, Hari and Purushottam. So Shankardeva's daughter was Manu, and Manu was married to Hari. So Hari is the correct option here, right? So Hari was the son-in-law of Shankardeva. So these kind of questions may come related to the facts that we have discussed so far. Next, now Shankardeva, as I have said, he lost his mother at a very early age, and he was brought up by his grandmother Khairkhuti. Khairkhuti বহুত মৰমত ডাঙৰ দীঘল কৰে শংকৰদেৱক. শংকৰদেৱে বহুত দিনলৈকে তেওঁ স্কুললৈকে যোৱা নাছিলে. তেওঁ স্কুললৈ যোৱা, স্কুল মানে সেইখিনি সময়ত সংস্কৃত টোল বিলাক আছিলে. So he began attending Sanskrit toll at an age of 12, right? So বহুত দেৰিকে 12 বছৰ বয়সত তেওঁ পঢ়া শুনা আৰম্ভ কৰিছিলে. So Shankardeva, he began attending Mahendra Kandoli's toll at the age of 12. So 12 বছৰ বয়সত তেখেতে মহেন্দ্ৰ কন্দলিৰ টুলত শিক্ষা গ্ৰহণ আৰম্ভ কৰে. মহেন্দ্ৰ কন্দলি who was a great Sanskrit scholar of that period, right? আৰু শংকৰদেৱে প্ৰথম শিক্ষা আৰম্ভ কৰিয়ে আকাৰ ইকাৰ নজনাকে এটা কেইখাৰিমান বাক্য লিখি উলিয়ায়, right? কৰতল কমল. So আকাৰ ইকাৰ নজনাকে এবাৰ ক্লাছত তেখেতে লিখিব দিয়ে যে যোনজন ভগৱানক তোমালোকে মানা তেওঁৰ বিষয়ে দুই এষাৰ বাক্য লিখা. আৰু সেইখিনি সময়তে শংকৰদেৱে তেতিয়া আকাৰ ইকাৰ শিকাই নাই, তেতিয়াই তেখেতে কৰতল কমল এই গোটেই বাক্য কেইখাৰি লিখি উলিয়ায়. কৰতল কমল, কমল দল নয়ন, ভৱ নৱ গহন, গহন বন শয়ন, এনেকে ইয়াতে যদি চাই যে ক'তো আকাৰ ইকাৰ নাই. And Mahendra Kandoli was very impressed, and he realized at that time what quality this Shankar had at that early age. Arambhonite Mahendra Kandoliye realize kore je Shankardevar kiman pratibha ase, right? And it was Mahendra Kandoli, he changed the name of Shankara to Shankardeva, right? So
শংকৰদেৱ যেতিয়া জন্ম হৈছিলে তেখেতৰ নাম শংকৰদেৱ নাছিলে শংকৰ আছিলে ৰাইট এতিয়া according to the legends যোনটো পিছত পঢ়িবলৈ পোৱা যায় যে এদিন শংকৰদেৱ স্কুলৰ চোতালতে শুই আছিলে he was sleeping at the courtyard of the school then দেখিলে যে এডাল সাপে শংকৰদেৱে শুই আছে আৰু শংকৰদেৱৰ যাতে মুখত ৰ'দ নপৰে তাৰ কাৰণে সাপডালে তেওঁ সানি ধৰি আছে right according to the legends এনেকুৱা এটা ষ্টৰী আছে আৰু মহেন্দ্ৰ কন্দলীয়ে যেতিয়া এই দৃশ্যটো দেখা পালে then he changed Shankar's name to Shankar Deva right তেতিয়াৰ পৰা শংকৰক মহেন্দ্ৰ কন্দলীয়ে শংকৰদেৱ বুলি কোৱা হ'ল আৰু বাকি শিষ্যসকলকো ক'লে যে এই লৰাজনক আজিৰ পৰা শংকৰক আজিৰ পৰা সবে শংকৰদেৱ বুলি মাতিব right so Mahendra Kondoli it was Mahendra Kondoli who changed Shankar's name to Shankar Deva while he was at school now it is believed that Shankar Deva wrote his first work Harishchandra Upakhyan while at the toll तो प्रथम जोंटो नैरेटिव पोएम लिखिसिले शंकरदेवे द फर्स्ट लिटरेरी वर्क ऑफ शंकरदेव बुली कॉलेज जोंटो হয় दैट इज हरिश्चंद्र उपाख्यान व्हिच ही रोट व्हेन ही वाज एट स्कूल एट द toll right now based on these facts let us see some questions so Shankardeva attended the toll of your options are Mahendra Kondoli Madhav Kondoli Ananta Kondoli and none of the above so obviously the answer will be Mahendra Kondoli. Which of the following is believed to be the first literary work of Shankardeva? Rukmini Haran, Kaliya Daman, Harishchandra Upakhyan, Parijat Haran. The correct option will be Harishchandra Upakhyan. Remember, we are not talking about Ankiya Nath, right? So, Ankiya Nath বুলি ক'লে কিন্তু হৰিচন্দ্ৰ উপাখ্যান নাহে অংকিয়া নাথ কি হ'ব that we will see in our next class right ইয়াতে খুদিছে first literary work of Shankardeva so it is Harishchandra Upakhyan which he wrote while he was at toll who did change the name of Shankara to Shankardeva options are Kusumbar Bhuya Jagadish Mishra Mahendra Kondoli Ananta Kondoli and the correct option is Mahendra Kondoli his teacher right so this kind of questions may come from the facts that we have discussed so far now Shankardevar যেতিয়া জন্ম হয় মানুৰ তাৰ কেইমা মানৰ পিছতে শংকৰদেৱৰ পত্নীৰ মৃত্যু হয় ৰাইট আৰু শংকৰদেৱে নিজৰ জীয়েকক ডাঙৰ দীঘল কৰাৰ পিছত he gave his daughter Manu in marriage to Hari that we have seen Hari was the son in law of Shankardeva তাৰ পিছতে Shankardeva lived for his first pilgrimage in 1481 at the age of 32 32 বছৰ বয়সত ইন্ডিয়াৰ 1481 শংকৰদেৱে প্ৰথম নিজৰ তীৰ্থযাত্ৰা আৰম্ভ কৰে তেওঁ সেইখিনি সময়তে লাহে লাহে এই ভাগৱতৰ প্ৰতি তেওঁ কিছু আসক্ত হৈছিলে তেওঁৰ আগৰ যোনবিলাক আছিল শংকৰদেৱৰ এনসেস্টাৰ বা তেওঁৰ পূৰ্বপুৰুষ যোনসকল আছিল তেওঁলোক শাক্ত ধৰ্মত মেইনলি বিশ্বাস ৰাখিছিল বাট শংকৰদেৱে সত্যটো বুজি পাবৰ কাৰণে আৰু বেছি এই ধৰ্মৰ বিষয়ে তেওঁ জ্ঞান আহৰণ কৰিবৰ কাৰণে he started his first pilgrimage in the year 1481 at the age of 32 and he was accompanied by 17 others তেওঁৰ লগত আৰু 17 জন গৈছিল he was accompanied by 17 others so প্ৰথমবাৰ তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ কেতিয়া গৈছিল 1481 কিমান এজত গৈছিল 32 কিমান জন তেওঁৰ লগত আছিল 17 right and he returned home to Alipukhuri after 12 years so he left for pilgrimage in the year 32 and he returned to Alipukhuri at the age of 44 so 32 years or 44 years oleke ei 12 বছৰ তেখেতৰ এই তীৰ্থ ভ্ৰমণটো চলে right so first pilgrimage of Shankardeva lasted for 12 years now on his grandmother's insistence he married Kalindi at the age of 54 we have seen Shankardeva had two wives one was Suryavati and the second one was Kalindi so he married Kalindi at the age of 54 and Shankardeva set up the first satra at Bordua in the year 1494 AD
তো তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ পৰা আহি পেলাই শংকৰদেৱে নিজৰ জন্মস্থান বৰদোৱাত তেওঁ প্ৰথম সত্ৰটো নিৰ্মাণ কৰে so it is Bordua where Shankardeva set up the first satra so now let us see some MCQs Shankardeva left for his pilgrimage in the year 1449 1481 1498 and 1521 so correct option will be 1481 he was born in 1449 if you add 32 with that if you suppose মনত নাই যে কোনটো ইয়াৰত গৈছিলে যদি এইটো মনত থাকে যে 32 ইয়াৰ্ছত গৈছিলে সো জন্মৰ সনটো হল 1449 তাৰ লগত 32 এড কৰিলে ইট উইল বি 1481 সো তেনেকেও মনত ৰাখিব পৰা যায় যদি এক্সাক্ট ইয়াৰটো মনত না থাকে ঠিক আছে Shankardeva married his second wife Kalindi at the age of 32 44 48 54 so 44 years old ঘুৰি আহি পেলাই কালিন্দিৰ লগত বিয়া হয় তেখেতৰ at the age of 54 so দ্বিতীয় বিবাহ শংকৰদেৱে 54 বছৰ বয়সত কৰে Shankardeva set up his first satra at শংকৰদেৱে কোট প্ৰথমখন সত্ৰ স্থাপন কৰিছিলে options are বৰদোৱা মধুপুৰ বৰপেটা গড়মুৰ and the correct option will be Bordua right so these are the questions which may come from the facts that we have discussed here now apart from this let us see some more MCQs first which of the following caste did Shankardeva belong to options are Kayastha Kaivarta Kshatriya none of the above I hope you remember what we discussed in the beginning that Chandivor he belonged to a Kayastha family so Shankardeva he belonged to this Kayastha caste second Shankardeva was born in the Assamese month of options are Bohag Magh Bhado Ahar and the correct option will be Bhado Shankardevor Bhado mahot jonmo hoisile Shankardeva was brought up by as you know he lost his mother at an early age and he was brought up by his grandmother who was Khersuti is the correct option who of the following was the state brother of Shankardeva options are Haladhar Ramaraya Hari Ramananda the correct option will be Haladhar আমি অলরেডি ফ্যামিলি ট্রি টু চালু শংকৰদেৱৰ ফ্যামিলি ট্রি টু চাই পেলাই তাতে আমি ডিসকাস কৰিছিলো যে Shankardeva had one step brother and his name was Haladhar right how many companions did Shankardeva had in his first pilgrimage শংকৰদেৱ যেতিয়া প্ৰথমবাৰ তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ গৈছিলে তেওঁৰ লগত তেওঁৰ আৰু কেইজন সতীৰ্থ আছিল right how many people accompanied Shankardeva in his first pilgrimage and your options are 12 14 17 21 and as we have discussed the correct option will be 17 right so this kind of questions may come from the facts that we have discussed today right so aji ami junkhini discuss korilu that was about the early life of Shankardeva ইয়াৰ পিছত আমি শংকৰদেৱে যোনটো নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিলে তাৰ বিষয়ে পঢ়িম we will discuss about the satras and we will also discuss about the Vaishnavite literature right so we will come with a new episode of Assampedia till then thank you